Dear friends, welcome to AS American English Center. Now what you come here is Paul Gruber, the writer. Paul S. Gruber. We have come here to the video number 15. It is an American accent 4. We have come here to the page number 46 to 49. Dear friends, what do you mean by phrase? What do you mean by phrase? Two or more words, maybe 5 words, 6 words, 7 words, 8 words, all joined together to give a meaning, but not a sense, not complete sense. Group of words joined together to give a meaning, but not a sense. So it is called phrase. Phrase reduction means when words are joining together, certain words are stressed, certain words are not stressed. For example, phrase reduction, going to try. You don't say going to try separately. What you are going to do, it is a phrase, going to try. It gives a meaning but not a complete sense. So becomes what? Gonna try. Gonna try. Are you gonna try? See, I'm gonna try to finish this book. I'm gonna try. So going to try changes into gonna try. Right, I'm gonna try to finish this book. Want to eat, 3 words joined together to give a meaning but not complete sense. Want to try, eat becomes wanna eat. Do you wanna eat? Do you wanna eat at 7 o'clock? Do you want to eat at 7 o'clock? So want to eat changes into want to eat. Now have to start. See, want to eat. Next is have to start. This is a phrase, becomes have to start. Before V vowel comes, after V vowel comes, the V is changed into F. Have to start, have to start. I have to start a diet tomorrow. I have to start, have to start. Have to start changes into have to start. Has to try changes into has to try. He has to try harder. He has to try. No, has to try to get harder. He has to try harder. Go to leave changes into gotta leave. Go to leave. You have to say it as gotta leave. See, I gotta leave in 15 minutes. I got to leave in 15 minutes. Gotta leave. I gotta leave in 15 minutes. Ought to believe. What do you mean by ought? It is the social obligation. It is a modal verb. Ought to believe. So it becomes ought to believe. She ought to believe what he is saying. She ought to believe what he is saying. So wanna eat, had to start, has to try, got to leave, gotta leave. That she ought to believe. And coming here, out of bed changes into what? Out of bed. See here, out of bed changes into out of bed. Out of bed. I got out of bed when I heard the alarm clock. I got out of bed when I heard the alarm clock. Did you eat becomes did you eat. Did you go? Sorry, did you go changes into did you go. D and Y changes. D and Y joins together to give Jew sound. Did you go to the store? Did you go to the store? Did you go to the store? Would he help? This phrase changes into would he, becomes would he. Would he help? Would he help me move the furniture? Would he? Would he? Here, won't you play? See, would he help? Won't you play? Won't you play changes into won't you play? Won't you play one more song on the piano? Won't you play one more song on the piano? Won't you? Didn't you know? Didn't you know changes into didn't you know? Didn't you know that she was coming home tomorrow? Didn't you know? So T plus Y joins together. See here, T and Y to give you sound chew. Didn't you know? Didn't you know that she was coming home tomorrow? Easy. Easy changes into easy. After the A-E-I-O-U, S comes, S changes into Z. Easy. Is he the one that called? And here, what do you want? How is it changed? How is it pronounced? What do you want? Give it to me becomes give it to me. Give it to me. Give it to me right away.
So what do you mean by intonation, sir? Intonation is stressing on the word, shifting the sound words, raising your voice, lowering your voice, stressing on the syllable. It is called intonation way of speaking. Only when you speak intonated way, your English should be clear. You'd be like a mother tongue speaker of English. It will be like a first language English speaker. So coming here, have you ever tried one of Diana's Doughnuts? So where you have to stress, see, have you ever tried one of Diana's Doughnuts? So Diana's Doughnuts is the most important word. It's a noun. So the focus word, the thought word, and the noun word should be more stressed. Have you ever tried one of Diana's Doughnuts? They are so delicious, which is the most important word, delicious. So you're stressing on, they are so delicious. I've eaten many different kinds of doughnuts, which is the focus word, doughnuts. I've eaten, even this is the focus word, I've eaten many different kinds of doughnuts. So different kinds of doughnuts I've eaten from all over the country. All the parts of the country. The country is the focus word. However, this is one other intonated word. I've never tasted anything quite like doughnuts made by Diane. So I've never, so never should be stressed more, tasted anything quite like doughnuts made by Diane. No. I've been told that she uses the finest and the freshest ingredients that money can buy. So Diana, what she does, she buys the best, finest quality of ingredients. What do you mean by ingredients? Something for gravy. What are the ingredients you are using? Chili powder, then water, then salt. These are the ingredients, right? So she uses the finest and freshest ingredients to make donuts. Donuts, what do you mean by donuts? Anybody? Huh? Round bun which has a hole inside and it is covered by a chocolate and nuts are added, isn't it? So Diana's Doughnuts is considered to be best because she uses the freshest and finest ingredients the money can buy. The blessed flour. What do you mean by flour? Tamil they say mavu. The best eggs. Best eggs she uses. So flour you have to stress eggs. And the best milk she uses. The best milk, best flour, best eggs. I'm sure that once you taste these incredible doughnuts, what do you mean by incredible? Unbelievable. You will run and tell all of your friends. You'll go and tell to all of your friends. So, have you ever tried one of Diana's Doughnuts? Have you ever tried one of Diana's Doughnuts? They are so delicious, and I have eaten many different kinds of doughnuts from all over the country. However, I've never tasted anything quite like doughnuts made by Diane. I've been told that she uses the finest and the freshest ingredients the money can buy. The best flour, the best eggs, and the best milk. I'm sure that once you taste these incredible doughnuts, you will run and tell all of your friends. Got it? Now coming here, syllable stress. Syllable means what, sir? In a word, two vowels are there, then you have to stress on what? Two stresses you have to give. For example, what's your name? Jyotishri. Jyotishri. How many vowels are there in Jyotishri? 3, isn't it? Jyotishri. Ga, ga, ga. If 2 vowels are there, simultaneously, continuously following, then you take it as 1. So how many syllables are there? That amount of beatings you have to give. That is called syllable, right? Madras, 2 syllables are there. So ga, ga, Madras, right? Chennai, Chennai. So 3 vowels are there. 2 vowels are continuously coming. So you have to give 2 beatings. Chennai. So all the nouns, the first syllable should be stressed. Syllable stress. Generally 2 syllable words have stress on the first syllable, right?
If nouns are there, first syllable are more stressed. For example, sofa. How many vowels are there? O is a vowel, A is a vowel. And sofa is a noun. You have to stress on the first syllable. Sofa. So should be stressed 100%, 50% for fa. Oven, after, finger, uncle, carpet, father, children, station, second, enter, often, walking, jacket, lucky, comment, right? So two syllable, first syllable should be more stressed. And coming here, two syllable words, second syllable is stressed. Mostly the verbs, second syllable is stressed. Delete, delete is a verb, isn't it? Delete, lead you are stressing more. Delete. See here, decline is going down. Line you are stressing. Survive. Vive is to be stressed because it's a verb. Protect. Protect you are stressing because it's a verb. And second syllable. Advise. Acquit. Acquit means leave it. Control. All should be stressed because it's a verb and second syllable should be stressed. Arrive. Arrive should be stressed because it's a verb. Adapt. Apt should be stressed. Two syllable, two vowels. Advance, van should be stressed. Below, low should be stressed. Resolve, solve should be stressed. Involve, volve should be stressed. Message, sage should be stressed. Disease, ease should be stressed. Relate, late should be stressed. Right, sir? Now, generally, if you go for three syllable words, have stress on second syllable. Three syllable words, stress on the second syllable. So, ga, 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 the second syllable should be stressed. Ga, ga, ga. Ga, 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 equal, stressing, three syllable. But when you go for three syllable, second syllable is to be stressed. Ga, ga, ga. Right? For example, redaction. Read, R-E-D, less stressed. Shin, T-I-O-N is pronounced as shin, less stressed. D-U-C should be stressed more. Redaction, arrangement, audition, companion, detective, ambitious, companion, appliance, discover, unlawful, conclusion, assemble, adjustment, affected, acceptance, ferocious, right? So whenever, see how many vowels are there? A, E, three vowels. So three beatings. Assemble. Assemble means it's a verb, isn't it? Which part of speech? It is a verb. So second syllable should be stressed. Assemble, right? Now syllable stress practice. See, picture is a noun, right? So first syllable should be stressed. The pictures are fantastic. The pictures are fantastic. He needs permission to find a solution. The party is in honor of his retirement. So all you have to go for stressing the syllable. Say fantastic. He needs permission to find a solution. Solution is three. So you have to stress on the second one. Solution. So the pictures are fantastic. Task should be stressed. The pictures are fantastic. You need permission to find a solution. The party is in honor of his retirement. Now comparative sentence. Comparative means what? You're comparing two sentences. Joe drinks cheap wine. Joe drinks cheap wine. Sue only drinks expensive wine. It is comparative, right? Joe is a person. Sue is a person. So Joe drinks cheap wine. But Sue only drinks expensive wine. So expensive is stressed. Cheap. Joe drinks cheap wine. Sue only drinks expensive wine. Don't forget his birthday. We would never forget his birthday. Forget. You have to stress here. She is planning to leave tomorrow. He made plans to leave a month ago. It's a comparison. She's planning to leave tomorrow. He made plans to leave a month ago. The teacher meeting is at 9. The students announced that they will never have a meeting. My telephone isn't working. The telephone needs to work by lunchtime.
He's painting his house blue and green. Your house would look terrible if it were green. He is painting his house blue and green. Your house would look terrible if it were green. So dear friends, what you have seen is phrase. 3 or 4 words joined together to tell you or mean a phrase. Phrase gives a meaning but not complete sense. Wherever you find phrases, you have to go for reduction, like going to try. And here we have seen all the phrases in sentences. Then you have come for intonation. Intonation means what? Stressing the important word in a sentence. If it is noun, noun. If it is verb, verb. If it is adjective, it is adjective. And reductions also is there. Then you have seen 1 syllable, 2 syllable. 2 syllable means what? How many vowels are there in the word? That amount of stress you have to give. If it is a noun, and if it has 2 syllables, the first syllable should be stressed. If it is a verb, the second syllable should be stressed. If for 3 syllables, it is the second syllable which should be stressed. And comparative sentences which we have seen. Hope you are able to get it. Are you clear? Okay, part by part you can say yes. You can stay one by one. You can come forward. Yes. Good evening to all present here. I'm here to explain the para-reduction and Mr. Paul S. Grabber's video 15. Para-reduction is something where we talk in a fluency of English. Like we say, I'm gonna try to finish this book. Wanna eat becomes wanna eat. Do you wanna eat at 7 o'clock? And they are being so ongoing. And the next is intonation practice. Intonation practice means I'll give an example. Have you ever tried one of the Chinese donuts? They are also delicious and tastiest, and it's very tasty. I've eaten many different kinds of donuts. Donuts are in many kinds really, and from all over the country. However, I have never tasted anything. These are something intonation practice where we get the practice of fluency. And the next is comparative sentences. Comparative sentences. Comparative sentences means Joe drinks cheap wine. Sue only drinks expensive wine. Where it is comparing to the first. The first 2 lines compares the difference between 2 persons, where one person drinks a cheap, as Joe drinks a cheap wine and Sue drinks a costliest wine. And there are many so ongoing. Another example is, she is planning to leave tomorrow. He made plans to leave a month ago. So she's only planning to leave tomorrow. She's only planning now to leave tomorrow. But he had made plans to leave a month ago. He had already pre-planned what to do and what not to do. So he's already planned. That's a difference between organized good organization. Because he organized a month ago to go tomorrow, but she's only organizing only yesterday to go. Yes, madam. Thank you. Hi friends, today we are going to see about some phrase reduction and intonation. Phrase is, what is that phrase? Phrase means nothing but it's a combination of 2 or 3 words. Okay, phrase reductions. So we are going to reduce the phrase. For example, going to try changes into gonna try. Want to eat, wanna eat. Have to start, have to start. Has to try changes into has to try. Go to live, go to live. Ought to believe, ought to believe. Here, out of bad, out of bad. Did you go, did you go, did you go? Would you help changes into would you help. Okay, now we are going to see about some intonation. Intonation, what is the intonation? Intonation is nothing but a syllable gives in a sentences is called intonation. So we are seeing some practicing. Have you ever tried one of our Diana's donuts? They are so delicious.
I've eaten many different kinds of doughnuts from all over the country. However, I've now tasted anything quite like doughnuts made by Dine. I've been told that she uses the finest and freshest ingredients that money can buy. Okay, now we are going to see about syllable. Syllable is nothing but a word when we are using a vowels, that time we are using some stress. It's called syllable. So this is the example for noun syllable. So noun syllable having a one syllable. Noun so far, oh when, after, finger. Then now we are going to see a verb syllable. So in a verb syllable, that second place got a stress. Delete, decline, survive, protect. Then you have one word, three syllable. One word having the three vowels. Then second syllable get a stress. Reduction, arrangement, addition, companion. Syllable sets practice. Here are some practices. Sentences is the pictures are fantastic. He needs permission to find a solution. The party is an honor of his retirement. So here are some comparative sentences. For example, he is painting his house blue and green. Your house would look terrible if it were green. That's it. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். பால் குரூவரில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேஸ் என்றால் என்ன? சொற்றொடர்கள், வார்த்தையும் வார்த்தையும் இணைந்து ஒரு சொற்களின் வரிசை. ஆனால் அது வாக்கியம் அல்ல. வாக்கியம் முழுமையடைந்த வாக்கியங்கள் முழுமையடைந்த அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. சொற்றொடர்கள் முழுமையடைந்த அர்த்தத்தை கொடுக்காது. ஃபேஸ் ரிடக்ஷன் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது அந்த சொற்றொடர்களிலே ஒரு சில வார்த்தைகளை சத்தம் குறைத்து பேசுகிறோம். உதாரணத்துக்கு கோயிங் டு ட்ரை என்றால் முயற்சி செய்கிறேன். இந்த கோயிங் டு ட்ரைங்கிறது gonna try என்று வருகிறது. I am gonna try to finish this book. எப்படியாவது முயற்சி செய்து இந்த புஸ்தகத்தை நான் முடித்து விடுவேன். I gonna try என்று வருகிறது. I am gonna try என்று வருகிறது. want to eat, சாப்பிட வேண்டுமா என்பது becomes wanna eat. சாப்பிட வேண்டுமா? Do you wanna eat at 7 o'clock? 7 மணிக்கு நீ சாப்பிட வேண்டுமா? have to start என்று வருகிறது. இங்கே வீக்கு முன்னாடியும் பின்னாடி உயிரெழுத்துக்கள் வந்து விட்டால் வி என்பது எஃப் என்று உச்சரிக்க வேண்டும். have to eat, have to start a diet tomorrow. நாளைக்கு நான் ஒரு உணவு கட்டுப்பாட்டை பின்பற்றப் போகிறேன். has to try, நான் முயற்சி செய்ய வேண்டும். become has to try, he has to try harder. அவன் கடினமாக உழைக்க வேண்டும். got to leave, நான் செல்ல போகிறேன். becomes gotta leave, I gotta leave in 15 minutes. இன்னும் 15 நிமிடத்தில் நான் சென்று விட வேண்டும். ought to believe, ought என்பது எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேண்டும் கண்டிப்பாக சொல்கிற பொழுது மாதிரி ought என்பது உன்னுடைய சமுதாய கட்டமையாக இருக்கிற பொழுது ought யூஸ் பண்ணுறேன். I ought to take care of my family என்று சொல்கிற பொழுது என்னுடைய குடும்பத்தை நான் பராமரிக்க வேண்டும். ought to believe becomes ought to believe, she ought to believe what he is saying. அவன் நம்ப வேண்டும் அவன் சொல்லுவது உண்மையா இல்லையா என்பது. So hope you are able to get it. Now out of bed என்றால் என்ன? படுக்கையிலிருந்து எழுந்து விட்டான். becomes out of bed. I got out of bed when I hear the alarm clock. அலாரம் சத்தம் உடனே கேட்டவுடன் நான் படுக்கையிலிருந்து எழுந்து விட்டேன். Did you go என்பது ஜிகாவ். டியும் வையும் செய்யும்போது ஜூ என்று சத்தம் வருகிறது. டியும் வையும் சேர்க்கிற பொழுது ஜூ என்று சத்தம் வருகிறது. நீ ஸ்டோருக்கு சென்றாயா? would he help, அவன் உதவி செய்வானா? becomes would he help me move the furniture, அந்த மேஜை நாற்காலியை அந்த பக்கம் தள்ளுவதற்கு அவன் உதவி செய்வானா? won't you play, டி வையும் சேரும்போது சு என்று வருகிறது. becomes won't you play one more song on the piano, இன்னொரு பாட்டு அந்த பியானோவில் வாசிக்க மாட்டாயா? didn't you know, டி வையும் சேரும்போது சு என்று வருகிறது. becomes didn't you know that she was coming home tomorrow, அவள் நாளை வீட்டுக்கு வருவாள் என்பது உனக்கு தெரியாதா? is he என்பது is he, ஏஐஓக்கு பக்கத்தில் எஸ் வந்துட்டா எஸ் ஜெட்டாக மாறி விடுகிறது. இஸ் he the one that call, அவன் தானா அழைத்தான் என்னை? what you want,
what you want, give it to me right away, இப்பொழுதே என்னிடம் கொடுத்து விடு. அடுத்தது intonation practice பாருங்க. Have you ever tried one of Diana's doughnuts? இந்த donuts என்பது என்னென்று பார்க்கிற பொழுது ஒரு என்ன சொல்லுவீங்க, அது பிரெட் பன்னு மாதிரி இருக்கும். மேலே வந்து ஒரு ஓட்டை போட்டு நிறையா கடலைகள் அந்த மாதிரி எல்லாம் விதவிதமாக இருக்கும். அதை டோனட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஹேவ் யூ எவர் ட்ரைட் டயானாஸ் டோனட்ஸ்? டயானா கம்பெனியினுடைய அந்த டோனட்டை சாப்பிட்டிருக்கிறாயா? தே ஆர் ஸோ டெலிஷியஸ். அவை அறுசுவையாக இருக்கிறது. ஐ ஹவ் ஈட்டன் மெனி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டோனட்ஸ் ஃப்ரம் ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி. நாடு முழுக்க பல வகையான டோனட்ஸ் சாப்பிட்டிருக்கேன். ஹவெவர் எப்படி எனினும் ஐ ஹவ் நெவர் டேஸ்டட் எனிதிங் குவைட் லைக் டோனட்ஸ் மேட் பை டயானா. ஆனால் டயானா டோனட்ஸ் மாதிரி இதுவரை நான் டேஸ்ட் பண்ணியதே இல்லை. ஐ ஹவ் பீன் டோல்ட் தட் ஷி யூசஸ் த finest and freshest ingredients that money can buy. இருப்பதிலேயே சிறந்த, அதாவது இன்கிரிடியன்ஸ் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது குழம்புக்கு வேணுங்கிற அந்த உப பொருட்கள், அதாவது சாம்பாருக்கு வேண்டியது என்ன சொல்லுவீங்க, மஞ்சள், உப்பு, புளி, அதெல்லாம் இன்கிரிடியன்ஸ் என்று சொல்வார்கள். தட் மணி கேன் பை. த பெஸ்ட் ஃப்ளோர் என்றால் என்ன, மாவு. த பெஸ்ட் எக்ஸ், சிறந்த முட்டைகள். த பெஸ்ட் மில்க், சிறந்த பால். இவையெல்லாம் கலந்து தான் அந்த டோனட் செய்கிறாள். ஐ எம் ஷுர், உறுதியாக சொல்கிறேன், தட் ஒன்ஸ் யூ டேஸ்ட் தீஸ் இன்க்ரெடிபிள் டோனட்ஸ், இந்த இன்க்ரெடிபிள் என்றால் என்ன, நம்ப முடியாத. கிரெடிபிள் என்றால் நம்பிக்கையுடைய, இன்க்ரெடிபிள் என்றால் நம்பவே முடியாத. டோனட்ஸ் என்றால் என்ன, அந்த சாப்பிடும் பதார்த்தம். you will run and tell all of your friends. ஓடி போய் நீ அனைத்து நண்பர்களிடம் சொல்வாய். ஸோ இங்கே அழுத்தங்கள் கொடுக்க வேண்டும். முக்கியமான வார்த்தைகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும், அதுதான் இன்டர்நேஷன். முக்கியமற்ற வார்த்தைகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது, அதுதான் இன்டர்நேஷன். ஸோ இங்கே பாருங்க, have you ever tried one of Diana's doughnuts? They're so delicious. I've eaten many different kinds of doughnuts from all over the country. However, I've never tasted anything quite like doughnuts made by Diana. So Diana செஞ்சது மாதிரி நான் சாப்பிட்டதில்லை. I've been told that she uses the finest and the freshest ingredients that money can buy. And you have the best flour, the best eggs, and the best milk. I'm sure that once you taste these incredible doughnuts, you will run and tell all of your friends. So இது முடிச்சிட்டீங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சிலபல் என்றால் என்ன, மிக மிக முக்கியம். ஒவ்வொரு உயிரெழுத்துக்கும் ஒவ்வொரு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு சென்னுக்கு ஒரு அழுத்தம், நெய்யுக்கு ஒரு அழுத்தம். 2 உயிரெழுத்துக்கள் இருந்ததுன்னா 2 சத்தங்கள், 3 உயிரெழுத்துக்கள் இருந்தால் 3 சத்தங்கள். இங்கே சிலபல் சோஃபா பாருங்க, ஓ இருக்கிறது, ஏ இருக்கிறது, 2 சிலபல், 2 ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கணும். அது பெயர் சொல்லாக இருக்கிற காரணத்தினாலே சோக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். சோஃபா, ஓவன், ஆஃப்டர், ஃபிங்கர், அங்கிள், கார்பெட், ஃபாதர், children, station, second, enter, often, walking, jacket, lucky, comment. 2 உயிரெழுத்து இருக்கும்போது 2 பீட்டிங் கொடுக்கணும். அது பெயர் சொல்லாக இருந்தால் முதல் பீட்டிங் அழுத்தம் கொடுக்கணும். 2 syllable words, 2 syllable words, 2 வவல் இருக்கிறது ஒரு வார்த்தையில். செகண்ட் வவலுக்கு தான் அதிகமாக அழுத்தம் கொடுக்கணும், அது வெர்பாக வருகிறது. பாருங்க, வினை சொல்லுகளுக்கெல்லாம் 2 syllable இருந்தால் 2வது இருக்கிறதுக்கு தான் அழுத்தம் கொடுக்கணும். delete, decline, survive, protect, advise, acquit, control, arrive, adapt, advance, below, resolve, involve, message, disease, relate. இங்கே டிலீட்னா அழித்து விடு, டிக்ளைன்னா குறைந்து கொண்டே வருகிறது, சர்வைவ்னா ஜீவிப்பது, ப்ரொடெக்ட்னா பாதுகாப்பளி, அட்வைஸ்னா அறிவுரை கூறு, அக்விட் என்றால் என்ன, விட்டுவிடு, கண்ட்ரோல் என்றால் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திரு, அரைவ் என்றால் வந்தடை, அடாப்ட் என்றால் தத்தெடு, அட்வான்ஸ் என்றால் முன்தேதியிட்டு பணம் கொடு, பிலோ கீழே, ரிசால்வ் பிரச்சனைகளை தீர்த்துவிடு, இன்வால்வ் பிரச்சனைகளை ஈடுபடுத்து, மெசேஜ் தகவலை அனுப்பி, டிசீஸ் நோய் அடை, ரிலேட் சம்பந்தப்படுத்து. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 3 சிலபல் வருது, கா கா கா. இந்த 3 சிலபல் வருகிற பொழுது இந்த சென்டர் சிலபலுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. ரிடாக்ஷன் என்றால் என்ன, குறைந்து கொண்டே வருகிறது, டக்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. அரேஞ்ச்மெண்ட், ஏஞ்சுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. ஆடிஷனுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. கம்பேனியன், பேனுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. டிடெக்டிவ், டெக்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. ambitious, பீஷுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. கம்பேனியன், பேனுக்கு அழுத்தம் ப்ரெஸ். அப்ளியன்ஸ், டிஸ்கவர்,
கவுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. unlawful law, conclusion, assemble, adjustment, justக்கு ஸ்ட்ரெஸ் பண்றீங்க. affected, acceptance, ferocious, rose கழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. so syllable stress practice, இங்க பாருங்க, the pictures are fantastic. He needs permission to find a solution. The party is honor of his retirement. So picture வந்து பிரமாதமாக இருக்கிறது. அவனுக்கு பெர்மிஷன் வாங்க வேண்டும் அந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்கு. The party is honor of his retirement. பார்ட்டி ரிட்டையர் ஆக போகிறது. So here comparative sentences. comparative என்றால் என்ன? ஒப்பிட்டு பார்ப்பது. comparative. So here Joe drinks cheap wine. Joe என்ன பண்றான்? cheap wine குடிக்கிறான். ஸோ இங்கே எங்கே ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுவீங்க? cheap wine. Sue only drinks expensive wine. Sue என்ன பண்ணுறா? ரொம்ப காஸ்ட்லி வைன் தான் குடிக்கிறா. Don't forget his birthday. We would never forget his birthday. இதுவும் comparative sentence. அவன் பர்த்டே மறக்க முடியக்கூடாது, நாங்கள் எப்பவும் மறக்க மாட்டோம். She's planning to leave tomorrow. இங்கே எது கான்ட்ராஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா tomorrow months ago. He made plans to leave a month ago. She is planning to leave tomorrow. He made plans to leave a month ago. So அவன் வந்து நாளைக்கு போறான், இவ வந்து ஒரு மந்த்துக்கு முன்னாடியே போயிடுறா. The teacher meeting is at 9. 9 மணிக்கு மீட்டிங். The students announce that they will never have a meeting. My telephone isn't working. என்னுடைய டெலிஃபோன் ஒர்க் ஆகிறதில்ல. The telephone needs to work by lunch time. மதிய நேரத்துக்குள்ள அந்த டெலிஃபோன் அது சரி செய்யப்பட வேண்டும். He is painting his house blue and green. அவனுடைய வீட்டை நீலமும் பச்சையுமாக அவன் பெயிண்ட் அடித்து கொண்டிருக்கிறான். Your house will look terrible if it were green. உன்னுடைய வீடு கிரீனாக இருந்தால் படு மோசமாக இருக்கும். ஸோ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது என்ன பண்ணீங்க? ஃப்ரேஸ் ரிடக்ஷனை பார்த்தீங்க. தென் வாட் யூ ஹவ் சீன் இன்டனேஷனை பார்த்தீங்க. தென் யூ ஹவ் சீன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் த சிலபிள் பார்த்தீங்க. ஃபர்ஸ்ட் சிலபிள், செகண்ட் சிலபிள், அப்புறம் தேர்ட் சிலபிள் பார்த்தீங்க. தென் கம்பேரிட்டிவ் சென்டென்சஸ் பார்த்தீர்கள். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். ஆர் யூ கிளியர்? தேங்க்யூ வெரி மச்.